Wir beginnen den Tag mit einer wichtigen Eilmeldung zu Donald Trumps Verheeren dem Iran-Krieg, und diesem ist es ausnahmsweise eine positive Entwicklung. Die Vereinigten Staaten und den Rest der Welt. Die Meldung lautet wie folgt. Donald Trump und Israel haben sich endlich auf Irans Forderung nach einem Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon geeinigt. Dies war eins Entrail Vereinbarung in den Waffenstillstand. Trump und Israel brechen diese Vereinbarung jedoch gehend, woraufhin Iran die Straße von Hormus schloss. Nachdem Trump und Israel nun nachgegeben und einem Waffenstillstand zugestimmt haben, durch Israel und den Libanon gilt, hat der Iraner zugestimmt, die Straße von Hormus. Alle Handelsschiff zumindest. Die verbleiben Dauer des Waffenstillstands wieder zu finden, das ist eine wichtige positive Entwicklung, sprechen, so meine Damen und Herren, Donald Trump selbst hat dies. Der Iran hat's open bekannt gegeben, dass die Straße von Hormus geöffnet und den Schiffsverkehr bereit ist, denk. Anschließend. Hinzu, die Straße von Hormus ist geöffnet und bereit. Den Schiffsverkehr, die Seeblockade blieb jedoch in Bezug auf den Iran so lange in Kraft, bis an sie Vereinbarungen mit dem Iran zu 100% abgeschlossen sind. Dieser Prozess sollte sehr schnell vonstatten gehen, und die meisten Punkte sind bereits verhandelt, denk. Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit, Donald J. Trump. Also sagt, die Seeblockade bleibt bestehen. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, denn wenn die Straße von Hormus offen ist, heißt das nicht, dass iranische Schiff blockiert wurden. Ich weiß nicht, ob das die Wiedereröffnung der Straße von Hormus durch den Iran geftet. Es nennt sich ein Tuschungsmanöver Trumps Handeln. Das den Iran dazu veranlasst, zu sagen, nein, den schlien wir sie wohl doch wieder. Aber im Moment hat das iranische Ministerium, dass die Straße von Hormus wieder geöffnet ist. Der entscheidende Faktor war, dass Trump und Israel der überaus gehandelten Forderung Irans nachgeben, der pakistanische Premierminister, der als Vermittler zwischen Israel, den USA und Iran fungierte, hat bereits vortagen zugestimmt, dass die Waffenruhe nicht nur zwischen Iran, den USA und den Universitäten des Persischen Golfs, sondern auch zwischen Israel und dem Libanon gelten sollte. Dies Wort von allen Parteien feindlich als Vereinbarung. Israel und Trump hielten sich jedoch nicht davon versuchten sie, ihre Vereinbarung. Und zu behaupten, wir haben dem nie zugestimmt, Iran entgeniet, doch haben sie der pakistanische Premierminister hat ihres Zustimmung feindlich bekannt gegeben. Sie brechen also ihre Bedingungen, nur 12 bis 16 Stunden nach dem geplanten Inkrafttreten der Waffenruhe. Ich vermute, wir werden die Straße von Hormus erneut sperren, nun ja, der entscheidende Wendepunkt war letztendlich, dass Trump und Benjamin Netanyahu sich bis zum vereinbarten Ende der Amtszeit geschlagen haben. Trumps Folgendes, ich hat gerade aus gezeichnetes Gespräch mit dem hoch angesehenen Präsidenten des Libanon und dem israelischen Premierminister Bibi Netanyahu. Die beiden Staatschefs haben vereinbart, dass sie am Frieden zwischen ihren Ländern zu erreichen am 17. Uhr. Eins entgage Waffenruhe offiziell beginnen werden. Am Dienstag trafen sich Vertreter beider Länders am ersten Mal seit 34 Jahren in Washington, D.C. mit Marco Rubio. Ich habe gedacht Sundau und Minister Rubio zusammen mit dem Vorsitzenden der Vereinigten Stabschef Sanjuisen. Mit Israel und dem Libanon zusammen gearbeitet, einen dauerhaften Frieden zu erreichen. Es war mir einer, nun Krieg weltweit beselegen. Dies Wort means enter sein. Nun hat nu Noters en Krieg nicht gelst, und ich wiederhole, dieser Krieg wird seinetwegen beginnen, verdient also keinerlei Anerkennung. Einen Kriegenszettel und dann, nachdem dieser gescheitert ist, hastig einen Waffenstillstand handeln. Absolut keine Anerkennung, das Wahnsinn, oder? als. Man gemende mein Parade veranstalten, nachdem ein Glas Milch umgestoßen hat und dies erst nach langem hin unter, nachdem die Milch ausgelaufen ist und Lut deren ausgerutscht sind, hastig aufgewischt hat man. Ja auch nicht sagen, wisst ihr was, dieser Tipp verdient ein Parade. Man. Fragen, wisst ihr was? Warum zum Teufel hast du das? Gestoßen und warum hat es so lang gedauert, bis du zugestimmt hast, es aufzuwischen? Aber das will Trump. Trump will die Anerkennung. Jet sie nicht, hat sie nicht verdient. Die iranische Regierung hat nu erklärt, dass mein Klang mit dem Waffenstillstand im Libanon die Durchfahrt. Alle Handelsschiffe durch die Straße von Hormus. Die verbleiben Dauer des Waffenstillstands auf der von der Hafen- und Schifffahrtorganisation der Islamischen Republik Iran bereits. Route geöffnet ist, dies ist also eine offizielle Mitteilung des iranischen Ministers.
Och dies ist kein Dauer auf die Fnung, verpflichtet sich lediglich dazu, die Straße von Hormus. Die verbleibend Waffenruhe Volstig zu finden, sollen die USA und Israel ihr verpflichtungen. Dies Nachricht verbreitet sich bereits rasant und das zu Recht, denn es handelt sich eine positive Entwicklung. CNN berichtet, dass die Preis nach dem iranischen Bericht, die Straße von Hormus sei während der Waffenruhe Volstig geöffnet 10% gefallen sind. Die Preis brechen am Freitag stark ein, während die US-Aktie Sprung haftan stiegen, nachdem der iranische Außenminister erklärt hat, die Straße von Hormus wird. Den verbleibenden Teil der Waffenruhe Volstig. Den wären Werker geöffnet bleiben, Brent Roll, die global Referenzort, fiel 10% auf $8,920 pro Barrel, WTI die US Referenzort, sank 105% auf $81 pro Barrel, die Preis erreichten damit den niedrigsten Seat. Woken. Trump am Donnerstag, Israel und der Libanon in einers entgegen Waffenruhe zugestimmt, US-Aktien legten diesen Monat aufgrund des Optimismus hinsichtlich der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sowie des Le Prix. Deutlich zu, sollte sich dieser Trend fortsetzen, werden die Benz Imprius jedoch voraussichtlich sinken. Energieexperten, darunter auch Mitglieder von Trumps eigener Regierung, gehen allerdings davon aus, dass es bis mit 2027 dauern nennt. Bis die Benz Imprius wieder das Vorkriegsniveau erreichen. Den einzigen Kenderle Prix Markt bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich dies auch in ens Absalen bemerkbar macht, aber auch dies ist eine positive Entwicklung. Ich kann gar nicht genug bieten, wie wichtig es ist, Trump in dieser Angelegenheit nicht zu beschwichtigen. An dem kein Anerkennung zu zahlen. Die Straße von Hormus war frei, bevor Trump seinen Krieg gegen den Iran begann, dort einen Regimewechsel. Zwar während der Verhandlungen mit dem Iran. Dessen angebliches Atomprogramm, das Donald Trump letztes Jahr Einblick exerstert hat es auf fürstlich Wissenschaft, so viel Menschen zu tuschen, nicht nur im rechten Spektrum, sondern ehrlich gesagt auch viel in damit, indem die Fakten verdreht hat, sich selbst Anerkennung oder Schuld zu schreiben. Die Straße von Hormus war gesperrt, Trump behauptet, sie sei. Den Rest der Amtszeit wieder geöffnet, das muss Donald Trump sein, higher unseher Anerkennung sollen, tut es nicht, lasst euch nicht tuschen, ist ein Meister darin, ein kolossales Chaos anzurichten und dann gezwungen zu sein, eine Entscheidung. Ging zu meckern, es gibt so gereine Blockdiagramm. Das sehr treffend ist und sich viral verbreitet. Es beginnt also damit, dass Trump sagt, ich habe ein Dementscheidung getroffen, dann passiert etwas Schlimmes, mein Anger, dass das Problem nun wieder sauberhand gelöst ist, ich mach mich nämlich Dementscheidung. Ging und sie war such an mir das auch noch zu schreiben. Dabei war die Straße von Hormus vor diesem Krieg nicht gesperrt. Sie war trotz der Feindseligkeiten und Spannungen zwischen Iran, Israel und den Vereinigten Staaten völlig offen. Sie nutzen ihren Einfluss auf diese entscheidend Mirage nicht aus. Es ist dem wichtig zu verstehen, dass sie sich nur bis zum Ende der Waffenruhe Wiedereröffnung der Straße von Hormus verpflichten, nachdem Trump einen Kriegs Regimewechsel begonnen hat, wenn Trump kein formelles Abkommen aushandeln kann, das die iranische Regierung akzeptiert und in dem sich alle Seiten verbindlich an. Ihr Bedingungen halten etwas, das Trump bekannt termen. Dem an abgelehnt hat, dann wird die Straße von Hormus wiederfinden. War es, der das Funktionieren datem Abkommen mit dem Iran unter Präsident Obama zu nicht macht, war es, der dieses Abkommen brach und nun mitten in den Verhandlungen zweimal den Iran angegriffen hat, das macht den Iran nicht zum Vermittler der Welt. Das ist kein Billigung des Charakters der iranischen Regierung. Die iranische Regierung ist brutal, repressiv, religiös konservativ und in ihrer Herrschaft religiöser Fanatismus. Sprechen hier von Gruppierungen, denen man absolut nicht trauen kann, aber Trump ist noch an souverän sicher als die iranische Regierung. Das ist also ein gültige Herausforderung, denn Trump muss nun die iranische Regierung von seiner Richtigkeit. Nachdem Iran schon so oft Stich gelassen hat, es nennt sich ein sehr Sung handeln und genau das signalisiert Iran es ist nur. Sollen wir kein Dauer auf die Sung. Die Dauer der Waffenruhe finden. Sie werden versuchen, das zu verdrehen. Ich verspreche Ihnen, die Maga Anger werden das den ganzen Tag versuchen, deshalb weise ich darauf hin. Das sind sehr gut Neuigkeiten. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist kein Friedensabkommen. Es ist lediglich ein Vereinbarung zwischen Trump und Israel, den Forderungen.
Des Irans nach zu kommen, die sie vor einigen Tagen gestellt hatten. Sie hatten sich darüber Turklert, breakenden aber ihr Wort und waren letztendlich gezwungen, den Forderungen trotzdem nach zu kommen. Das ist also auch ein Gewinn. Den Iran, aber maga Wort das. Wieder malverd rehen, das sind sehr gut Neuigkeiten. Hoffentlich sehen wir in den nächsten Tagen weiter positive Entwicklungen. Schreibt mir in der Zwischenzeit Meinung in die Kommentare.